regulation of your cardiac output. That is, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും 500 ml ആയിട്ട് തന്നെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വന്നാലും ഇതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരേ വാല്യൂവിൽ തന്നെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് വരാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി അടുത്തത് സംസാരിക്കുന്നത്. What do you mean by regulation of cardiac output? Means maintaining a constant cardiac output around 5 liters per milliliter per minute under normal conditions and adjusting the cardiac output as per the physiological demand. So ingane cheyyumbom it is regulated to have an optimal cardiovascular efficiency. നമ്മുടെ ഹാർട്ടും അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനും കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് ബൈ വീനസ് റിട്ടേൺ. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ. എന്തുമാത്രം മസിലിൽ നീളുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ ആണ്, ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ സപ്പോസ് more blood enters the left ventricle, it will increase the load of the blood and it will increase the stretch of the muscle fiber and thereby increase the initial length of muscle fiber, causing the force of contraction to increase and increase the cardiac output. Therefore, whenever venous return increases, cardiac output also increases. Now, Frank Starling's law എന്ന് പറയുന്നത് it is defined as the cardiac output equal to venous return. എന്തുമാത്രം കിട്ടുന്നോ അത്രയും തന്നെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയിട്ട് അത്രയും തന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കുന്നു. സോ venous return will become equal to cardiac output within your physiological limits or heart pumps or within your physiological limits. ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും വീനസ് റിട്ടേൺ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ടും കൂടും. ആൻഡ് വീനസ് റിട്ടേൺ എത്ര ആണ് കയറുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് ഹാർട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇനി ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ഔട്ട് വാട്ട് എവർ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് വിതിൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ വരുന്നതിനെയാണ് റെഗുലേഷൻ, ഇൻട്രിൻസിക് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ എ സ്മോൾ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ്. Hey everyone, in this video we're going to discuss Starling's law of the heart, otherwise known as the Frank-Starling mechanism. To begin, we need to have a foundational understanding of three important terms. Those terms are end diastolic volume, or EDV, preload, and stroke volume. Let's start with end diastolic volume first. EDV is the amount of blood in the ventricles just before contraction or systole. As the name implies, it is the volume of blood in the ventricle at the end of the loading phase, or diastole. So as we look to our diagram here, end diastolic volume is this amount of blood that fills the ventricle after the heart has contracted. Next, let's go over preload. With preload, we're talking about the physiological event that occurs during the cardiac cycle, the contracting and relaxing of the heart. The physiological event we're examining with preload is how the end diastolic volume, that amount of blood left in the heart after diastole, stretches the walls of the ventricle, priming the pump to perform its duty of pumping blood to the lungs or to the body tissues. So as we see here on our diagram, preload is shown by these arrows that represent the stretching of the ventricle walls that the blood inside that chamber is causing. Lastly, let's look at stroke volume. This is simply the amount or the volume of blood that is pumped from the ventricle each time the heart contracts. For our diagram here, let's assume we have a healthy adult male heart. Depending on weight, this will usually be around 70 to 80 milliliters. Now that we have an idea of these fundamental components, let's look at what the Frank-Starling mechanism is really getting at. By definition, the law states that stroke volume increases as a response to an increase in the volume of blood in the ventricles
before the heart contracts. So, more blood in the ventricle equals greater stretching of the ventricular walls, which equals a more forceful contraction during systole. Going one step further and looking at the important terms we've learned, more end diastolic volume equals more preload, which equals more stroke volume, which in the end gives us a more forceful contraction during systole. Alright, that's it. Thanks for watching. Be sure to subscribe.